Welcome to ASEAN Interiors. This is one of our recently completed project located in Chembrambakam. இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்களோட கிளைண்ட்டோட சாய்ஸஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் படி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸ்பேஸ் கீழே இருக்கிற எம்டி ஸ்பேஸை வித் ஸ்பேஸ் சேவிங் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸால் கவர் பண்ணியிருக்கோம். கேட்சியான ஒரு ஏஸ்தட்டிக் ஹேண்ட் வாஷிங் ஏரியா, ஸ்டன்னிங் பூஜா யூனிட் வித் கார்விங் டிசைன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ட்ராயர்ஸ் ஃபார் ஈஸி ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே லிவிங் ரூமில் நாங்கள் டிவி யூனிட் வித் ஷெல்ஃப்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். மினிமலிஸ்டிக் ஃபியூச்சரோட வால்பேப்பர் டிசைனில் வால்ஸ் ப்ளசண்ட்டாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கோம். Dive into the seamless and unique kitchen. Blended colors of pink with a red undertone in the kitchen ku oru warm and comfort feel kondu vandirukku, and the white in the kitchen ku oru brightness and happy look kondu vandirukku, and also space vandu open and area kaamichirukku. இந்த கிச்சனில் நாங்கள் ஃபுல் மாடுலர் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் வித் டாப் அண்ட் பாட்டம் laminated box units and accessories like oil pull out and pull out drawers with soft closures போட்டிருக்கோம் for a smooth and handling purpose. லுக்கிங் இன்டு த பெட்ரூம்ஸ், எல்லா லாஃப்ட்டும் வந்து ஒரு கிளாசிக்கான வுடன் சார்மில் இருக்கிற லேமினேட்டட் ஷட்டர்ஸால் கவர் பண்ணியிருக்கோம். வேட்ரோப்ஸ் வித் மிரர் அண்ட் ஹிடன் ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்கோம் வித் டபுள் டோன் லேமினேஷன் கலர்ஸ். உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஹவுஸ் டிசைன் பண்ணணுன்னா, உங்கள் பட்ஜெட்டில் பண்ணணுன்னா, மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்ட் அண்ட் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குற காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி டிசைனிங்.